दोस्तों हम आपको कैनेडियन मोज़ैक प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा चौथा इलेक्शन स्पेशल शो है। आज हम इस शो में आपके लिए दो डिफरेंट किस्म के कैंडिडेट्स लेके आ रहे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं मेयर बॉनी क्रॉम्बी, जो थर्ड टर्म के लिए मिसिसागा से मेयर का इलेक्शन लड़ रही हैं, और हमारे सेकंड मेहमान जो हैं वो अली कमर हैं, जो ब्रैम्पटन में जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड यानी स्कूल बोर्ड है उसके ट्रस्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। So first we have a conversation with Mayor Bronnie Crombie. So let me welcome Mayor Bronnie Crombie to this Canadian Mosaic show. I understand it must be a very long day for you, and you have been in meetings. So how's the campaign going? Well, thank you very much. It's challenging when you're the sitting mayor because you still have obligations to run the city and meet with your commissioners and meet CEOs and open businesses, but then also attend many community events and host fundraisers to run as a candidate for re-election as well. So there are very long days for sure. In Mississauga, there has been a tradition of having one mayor and exhausting them. So this is your third term. And in cricket, they say when you are about to hit the third run, they say hat trick. So how are you feeling about this hat trick? That's right, hat trick. Well, inshallah, right? Thank you. It has been an honor and a privilege to serve the people of Mississauga, and I am putting my name forward again. I hope that they think I have provided strong and steady leadership, both as mayor, but also during the pandemic when we were in the worst days of the crisis. So I'm feeling good. I'll be very glad Monday evening when it's over with. I hope I can just get back to work. That's my goal. Soon after the elections, the most beautiful city in Canada. Yeah, soon after the elections, we are planning to take a quick round, like who won and how they won. So hopefully we will be having 2 minutes or 1 minute soundbite from you also. So Mayor Bronnie Crombie, Mississauga is a big city. I mean, in municipality terms, it's 7th biggest municipality, and in single-tier cities, it is the third city after Windsor. In Ontario, it's the third, and in Canada, the 7th. Yes. 7th, yeah. So, and there has been like Mexit, a new term which you introduced. So let's talk about it for 2 minutes, and then we will go to the election campaign and pledges. So how? Okay, if I think you will be elected, but once you are elected and you get a go-ahead from a province, like, okay, Mexit is happening. What is the transition you are looking at? How long you think it will take to weave things back in, or basically to weave things out of this region of Peel? There will be a long transition for sure. We have to make it smooth. And, you know, there will be a big adjustment for Brampton and for Caledon. They'll have to decide what to do with Caledon. Likely Caledon would go to Dufferin County. Brampton is the 9th largest city. They can stand on their own 2 feet, but there will take some time for this adjustment to take place and put all the mechanisms in place. So, you know, this is about providing fairness in values to Mississauga residents, because we feel that our tax dollars should be reinvested into Mississauga. Our tax dollars should go towards our own priorities, not the priorities of other municipalities. And we don't feel that we should get approval or permission from other municipalities for our priorities by having to go to another council table. And by the way, Mississauga funds 60% of the costs at the region appeal, yet we have only 50% of the vote. And in addition to that, we transfer $85 million. This is incremental to Brampton for roads, for planning, and for policing, because of the formula to fund policing is assessment-based, and we have a much stronger, much higher assessment base. So these are the kinds of things that would change. And we think that it is sufficient to have only one council table, not two, that there's a lot of duplication by having 2 councils. And we want a strong and independent city where we can control our own destiny based on our own priorities and have our tax dollars go into building our city. In terms of sharing costs for infrastructure programs with the city of Brampton or Caledon, or frankly for York Region or Halton, we can continue to do that.
There are many cost-sharing arrangements that have been undertaken. In the same way, we share costs with the federal and the provincial government if they collaborate with us on building an infrastructure project here in Mississauga, whether it be the LRT or the BRT. There are many cost-sharing arrangements to pool resources to build these large projects. It's no longer necessary to have two councils. Think about the duplication and the cost. So this is about fairness and value for Mississauga taxpayers, and and also about more efficient governance and governments. Absolutely, because the transactions cost will come down. We could save over $1 billion over 10 years if this would happen, in addition to the 85 million that we wouldn't transfer. So it's about more efficiencies, and this is what the Premier is talking about, cutting red tape. Well, right here, we could cut red tape. We could expedite processes. We could speed up the development process. We could stop the duplication. So we could build more housing, for example, because we would cut the red tape. So my next question was about that, like, if Mississauga were to be independent city, so how will it impact housing and the public transport? Because these are the two big things where things are very slow, particularly in the GTA. So quite frankly, I think we could expedite the development process. There are lots of bottlenecks at the provincial government, federal, municipal as well, but having a second tier of government, a second layer at the region of Peel, really creates duplication and red tape as well, and long wait times. So we would eliminate that. We would bring that to one council, to one government, and we could streamline the process, and we could get more housing built more efficiently and more cheaply here in Mississauga as well. The same is true as transportation. We collaborate with different levels of government to get transportation built. There's 3 levels of government, federal, provincial, and municipal at our transitway, our BRT that is built. We have now been approved for funding for bus rapid transit on Dundas and on Lakeshore, and the LRT currently is a provincial project through Metrolinx. So I don't think anything would change there. I think it's quite efficient the way that works. We don't have a number of transportation projects with the other municipalities, just with the other levels of government. Okay. In your term, for many mayors, like all mayors, it was a very challenging because about 2 years or more have been consumed by the pandemic, and still different variants are coming. So please tell us, how did you cope with it, and what are the achievements you made during this pandemic period? I am so proud of Mississauga. We came together and showed our spirit in a way I couldn't have believed, I couldn't have imagined. We came together to support the more vulnerable. We came together to support our frontline and healthcare workers. We came together to support essential workers, and we came together to support seniors and people who were shuttered in their homes. We told seniors to stay home, not go out at the early stages of the pandemic, and I was worried they would feel isolated and alone, and they wouldn't have access to groceries and prepared foods and medication. And I know of so many groups that ensured that seniors were called, were visited, and that had food and prepared meals delivered to them. Medication was delivered. And this was the spirit of Mississauga. Residents came together to raise money for PPE for our hospitals. Remember, they are going through their protective equipment so quickly that we had to continue to purchase more for them, and it was not within their budget. So our city came together and raised money for PPE. They came together to raise money for the food bank, because as we were in lockdown and businesses were shuttered and people were told to stay home, and eventually some businesses closed. And who was affected the most? Those female-run businesses. Personal care providers, people in hospitality, restaurants, hotels, airline industries. These were people who lost their jobs, and they were turning to food banks
for meals, and people raised money, over $1 million in Mississauga to raise money for our food bank so people wouldn't go hungry, so children in our community wouldn't go hungry. So this was amazing for me. In the worst possible time in our history as a city, people came together and showed a resilient spirit. We just shined as a city, and I'm so grateful for that. Were there glitches? Of course. I saw speed racing too, and I didn't like that, racing on our streets. But mostly, people showed their true character. Yeah. So, Mayor Crombie, please tell us about your ongoing campaign. What are the main pledges? And then the second part will be, how are you feeling about it? How is it going? So, inshallah, I think things are going very well. I believe I have demonstrated that I have provided strong and steady leadership as mayor, but particularly through the pandemic, as we saw people coming together, and I provided, I think, very effective communication to them on how we conduct ourselves as a city, interpreting the different phases of the pandemic and letting people know what that meant for them. Whether we were in lockdown or we could open, only certain businesses open or close. So this was a very difficult time, as you know, but this also demonstrated leadership. And I think people told me that they listened for my talks each week in the media on the direction that I provided. And my commitment to my people is to continue to provide that strong, steady leadership as we build a vibrant, welcoming, inclusive city where everyone has an opportunity to thrive. A city that has complete neighborhoods and complete communities, that is a more livable, walkable city with a focus on sustainable communities where we make climate change a priority, where we are building infrastructure and public transit, as well as new developments, which are sustainable developments. So, my focus in particular is not only on building more affordable housing, because this is an issue that faces all of Ontario, all of Canada, affordability, whether it's in the inflation, the cost of groceries, or the cost of housing. We are trying to bring more affordable housing to the market. At the same time, I'm building transit infrastructure, whether LRT or new BRTs. We continue to advocate for all-day two-way service, GO train service on the Milton line, and finally attract investment into the city. And I will say that over COVID, I worked very hard to continue to expand the investment, and we brought in 2,000 businesses that committed to invest or expand during the pandemic. So 2,000 businesses equaling 13,500 jobs just during the pandemic. So this is a very strong record, which I'm proud of. I want people to not only work in our city, I find new jobs for our young people, and I want them to have affordability so they continue to live in our city and raise their families here. I want the best community to live, to work, to invest, to raise families. So these are my priorities and these are my goals, but to build a more livable, walkable city, one that has complete communities. And by complete community, I mean a place where you can live and work, where you have school and shopping and education, where you can go to the doctor or the dentist and walk, all within your own community. And this is a complete community where we don't need cars every day. When I first moved to Mississauga many years ago to raise my family, I was surprised that you couldn't get anywhere if you didn't own a car or take public transit. It was very few opportunities to walk to anything. And that's what I wanted to change about our city. Make it more livable, make it more walkable, build these complete communities. And so one of my last two questions, one is there are seniors are growing in numbers across Canada, but in Mississauga also, their population, their share in population is increasing. So is there any specific campaign promise for the seniors, particularly many seniors who own houses, the property tax in the rising inflation and the cost of living is also rising? That's an issue. So how are you looking at that? And given that seniors are the people who turn out and vote a lot. I mean, young people don't vote, but seniors participate, very actively.
First, let me say thank you to all our seniors. I have so much respect. As you know, I have an 86-year-old mother who has mobility issues. So I always frame it in the lens of my mother and how it will affect her and how will she benefit. And certainly housing that is more affordable for seniors, that's smaller. Well, I say that for her. But others, you know, they want to retire in their homes, that they paid off their mortgages and want to live in their final years in their backyard gardens and entertain their families in their backyards. But some of them are overhoused. They live in very large homes, and we need to move them to smaller accommodations and open up those big, large properties for families who are just starting out their families as well. And many tell me they're on fixed incomes and they want to retire in their homes, and they look for support for property taxes. And we do have a program that helps them. We also have a program for snow removal and windrow removal as well. And if they're more vulnerable and they need assistance, even at our community centers, there is an active assist program, so they can participate in the programs. They can receive, credit and funding to participate through the active assist program. So there are many programs we have designed, as well as $1 fare on public transit for our seniors. But we're always looking for ways to accommodate our seniors, because, as you know, they're a growing population. And most importantly, we learned during COVID, we really have to pay better attention to retirement homes, seniors' homes, long-term care homes, because when a pandemic hits, they need to be better protected. They need to have better HVAC. They need to have better air conditioning, heating. You can't put 4 seniors in one ward room. That doesn't provide them any privacy or protection from a pandemic. We had to treat our seniors differently. So we are putting an emphasis on building more seniors' homes, more long-term care homes, as well as more affordable housing in Mississauga. And we are willing to work with the development community to incentivize them to build more seniors housing. Okay, so Mayor Crombie, a mayor's success depends a lot on how the other councillors, and particularly regional councillors and regional government, support them, and also how the city staff actually works and efficiently supports them. So how would you assess your relation with these 3 very important actors, I should say? Yeah, stakeholder groups. I have an excellent relationship with my counselors. I always bring them in to meet with me or go out to lunch with them and talk about their priorities and their wards, ask them if they'd like me to attend any meetings with them. And, you know, I ask them, let's focus on their priorities and getting those accomplished as well. And we work as a team. We're a team Mississauga, and when we go up to the region of Peel, we act with one voice. Our votes are always united. We vote, we speak to each other and say, this is what's in the best interest of Mississauga voters. This is what we're all going to do together. And so we act together. And sometimes they don't like it at the other 2 municipalities, but we do what's in the best interest of our city and our taxpayers. What were the other levels of government? I have excellent relationship. I continue to build a strong working relationship with the Premier. I have excellent relationship with the federal government. And if I'm reelected, inshallah, I will be the incoming chair of the Ontario Big City Mayors, an organization of all the large municipalities across Ontario. We come together once a month to talk about issues that are common to all the big cities and developing cities. My last question is a hypothetical one. 4 years from now, we are interviewing you again. You are running for a 4th term. Because that is the tradition you got from your mentor and predecessor. So how would you like to look back your next 4 years and say, okay, these are my achievements? Thank you so much. And, we've only had 4 mayors in Mississauga, and we're almost 50-year-old city. In 2024, I'd like to see many of my achievements, many of my pledges accomplished. So LRT with the open doors, work on the BRTs on Dundas and on Lakeshore. Those sustainable mixed-use communities on the waterfront have already opened some of their units and make them available for everyone. Housing being built, bringing greater affordability back to Mississauga, building public transit,
and having a city that is one of the most vibrant and inclusive, welcoming cities in Canada, where we all share in each other's traditions and we all celebrate each other. Thank you very much for your time. I am very confident that we will be having a conversation again next week, and to congratulate you. All the best for your campaign and the next 4 years. Thank you very much. Thank you so much for this opportunity, Arshed. Thank you. Thank you. We just had a good conversation with Mayor Bonnie Crombie, and let's take a short break, and then we will come back, and our friend Ali Qamar will join us in the show. Welcome back to the show. और शो के इस हिस्से में हमारे नए मेहमान हैं, उनका नाम है अली कमर। और अली कमर जो हैं वो बहुत सारे दोस्तों जो इस एरिया में पिछले 20 साल से वो एक्टिव हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे और उसके अलावा कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हैं, और फिर एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बहुत सारे लोगों ने उनके साथ बिजनेस किया भी होगा, उनका सुना भी होगा। तो अली, वेलकम टू द शो। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो अली, आप पहले तो ये बताएं, जो हम हर किसी से पूछते हैं कि ये कब ख्याल आया कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? इलेक्शन में लड़ने का हिस्सा जो ख्याल है वो तो एक आपके अंदर एक जज्बा होता है। बिल्कुल सही है। तो जैसे जब से मैंने स्कूलिंग की है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, हमेशा तो मैं किसी न किसी पॉलिटिक्स हो या एक्टिविज्म हो या अपनी इन्वॉल्वमेंट, ताकि जो आप में सलाहियत है आप उस सलाहियत को यूटिलाइज करें और अपनी कम्युनिटी, अपने नेबर्स, दूसरों के भी काम आए। ठीक, तो ये हमेशा से मेरा एक बड़ा ज़ाती जज्बा रहा है। ठीक। और थ्रू आउट माई हाई स्कूल मैं डिफरेंट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स में, चाहे वो मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन था या यॉर्क यूनिवर्सिटी में मैं स्टूडेंट यूनियन पे था। तो ये हमेशा एक प्रोसेस रहा है। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू टू माई सेल्फ, लेकिन हाँ, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है, लेकिन यानी कि बाकी ट्रैक रिकॉर्ड वही चला रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये दिस इज अबाउट नॉट फॉर मी, दिस इज अबाउट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके। हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसी है नहीं बजाय म्युनिसिपल इलेक्शन, स्पेशली इन ब्रैम्पटन, एंड इट्स वेरी मच नीडेड कि as we are growing, as we're maturing as community, कि we do get involved. बिल्कुल सही है। इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक लेवल पे नहीं होती, हर लेवल्स पे होती है। बिल्कुल सही है। इसमें हम इस प्रोग्राम में जो हम इलेक्शन स्पेशल कुछ शो किए थे, उसमें हमने मेयर्स के इंटरव्यू भी किए, हमने उन लोगों के किए जो रीजनल लेवल पे इलेक्शन में जो इंटरेस्टेड हैं, जो उसके अलावा जो लोकल काउंसिलर लेवल पे हैं, और आप इंटरेस्टेड हैं, यानी आप कंटेस्ट कर रहे हैं एक स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का। तो पहले तो थोड़ा सा जो लोग यहाँ पे नए आए हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का जो रोल है क्या होता है, और स्कूल यानी जो पीर रीजन स्कूल बोर्ड जो है उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट पूरा थोड़ा सा समझ आ जाए। बिल्कुल। जब हम इलेक्शंस, जब म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं 4 ओहदों के लिए। सबसे पहले आपका मेयर होता है, फिर रीजनल काउंसलर, फिर काउंसलर एंड स्कूल बोर्ड ट्रस्टी। स्कूल बोर्ड ट्रस्टी जो होती है वो एक वाहिद रोल है, जो इलेक्टेड रोल है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है एजुकेशन। ठीक। और ये एक पार्ट टाइम रोल है, दिस इज नॉट अ फुल टाइम रोल। ये और पूरे पील बोर्ड, जैसे पील बोर्ड में 12 ट्रस्टीज हैं, 7 आपके ट्रस्टी होते हैं मिसिसागा में, 4 आपके हैं ब्रैम्पटन में और 1 है कैलेडन में। तो ब्रैम्पटन में जो 4 हैं उनमें से एक वार्ड 1 और 5 का है, जिसका मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और इस इलेक्शन में जो होता है वो स्कूल बोर्ड इज पार्ट ऑफ द म्युनिसिपल इलेक्शन, एंड हमारा जो काम है, the board is accountable to us. तो जो पील बोर्ड की मैनेजमेंट होती है, पील बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव होता है, they are accountable to the 12 board of trustees. ठीक। और जो 12 board of trustees होते हैं वो accountable होते हैं to the minister of education. I see, okay. तो हम curriculum को डिक्टेट नहीं करते, लेकिन हम स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसको उस तरह, और इसके अलावा एडवाइस करना और देखना कि जो बोर्ड है वो सही रन कर रहा है, उसकी गवर्नेंस जो है उसको देखें। एग्जैक्टली। और हमारा दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि कम्युनिटी से इंगेज करना। तो आपकी जो पील बोर्ड का एग्जीक्यूटिव है वो कम्युनिटी से तो इंगेज नहीं कर रहा है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा डिस्टेंट है। तो ट्रस्टी का जो रोल है वो ये है कि डे टू डे आप अपनी कम्युनिटी, अपने नेबर्स, और आप वो जो उनके जो नीड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उनके कंसर्न्स हैं, हम उसको समराइज करें, हम उसको इन्फ्लुएंस करें एंड एको करें। ठीक। वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, टू वर्क विद द पीपल अराउंड अस। ओके। सो बेसिकली एक तो इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन का मकसद ये होता है कि जिस तरह की कम्युनिटी हैं, जितनी डाइवर्स कम्युनिटी हैं, उतने ही डाइवर्स लीडरशिप आगे आए और उनको कम्युनिटी के इंटरेस्ट जो हैं उनको
ریپرزینٹ بھی کرے اور ان کو سیف گارڈ بھی کرے اور انشور کرے کہ وہ انٹرسٹ جو ہیں وہ کہیں پہ آئسولیٹ نہ ہو جائیں, کہیں پہ مارجنلائز نہ ہو جائیں. تو یہ بتائیے کہ جو پیر ریجن از اے ویری ڈائیورس کمیونٹی, تو یہاں پہ ابھی جو پچھلی جو ٹرم ختم ہوئی ہے اسکول بورڈ ٹرسٹیز کی, اس میں 12 میں سے ہمارے ساؤتھ ایشین کتنے تھے؟ بڑے کم ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب کہ اٹس ناٹ اے ریفلیکشن آف دی انٹائر کمیونٹی. میں جس کے اگینسٹ لڑ رہا ہوں ہی از ممبر آف دا بلیک کمیونٹی. اور ایک اور صرف ریپرزنٹیشن ڈیموگرافکس کا مسئلہ نہیں ہے. دیر آر سم ویری گڈ ٹرسٹیز بٹ دیر آر سم دیٹ آر اسٹیگننٹ, جنہوں نے کوئی نیا آئیڈیا نہیں لایا, کوئی چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا. جس کے اگینسٹ میں لڑ رہا ہوں وہ پچھلے 20 ایئرس سے اپنے رول میں ہے. 20 ایئرس ہیڈنگ دا. تو انہیں تو آپ پروموٹ ہو کے کسی ریجنل کونسل لڑنا چاہیے. اور کسی بھی رول میں اگر آپ 20 سال ایک ہی جگہ رہیں گے تو آپ کیا لائیں گے؟ کیا چیز آپ ڈفرینٹ کر رہے ہیں؟ کیا نیو ویژن لایا ہے؟ یا آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ آپ بار بار اس چیز کو آپ لڑیں؟ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے کہ جیسے ہم میچیور ہو رہے ہیں, جیسے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہاؤ ڈو وی میک شیور کہ ایک کیپیبل لوگ ہمیں بھی ریپرزینٹ کریں, ہماری پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں, کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے یہ. اور یہ صرف اس اسکول بورڈ ٹرسٹی نہیں, ہمارے پورے جی ٹی اے میں دیکھیں تو بڑے قابل لوگ میئر کا الیکشن لڑ رہے ہیں, بڑے قابل لوگ ریجنل کاؤنسلر اور کاؤنسلر کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہمیں یہ قابلیت ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم کس کو چوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کام کریں تاکہ میک شیور کریں کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اس, اٹس اباؤٹ ایوری ون. اچھا, ایک اور سوال اس کے بارے میں کہ آپ نے کہا کہ یہ پارٹ ٹائم رول ہے جی, اور جو کاؤنسلر کا اور ریجنل کاؤنسلر کا ہوتا ہے وہ فل ٹائم ہوتا ہے جی. اچھا, تو اس میں پارٹ ٹائم کا مطلب ہے کہ آپ کو ویکلی یا منتھلی کتنے آورز کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے اپنا ٹائم اس رول کے لیے؟ تقریباً 18 سے 20 گھنٹے ہوتے ہیں جو آپ نے بائی پروسیس بائی پروٹوکال آپ نے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. اس سے زیادہ ہی آپ کو ضرورت پڑتی ہے ویکلی. اوکے, تو اٹ از اے ویری اسٹرانگ کمٹمنٹ اینڈ دس کمٹمنٹ ہیز ٹو بی ویری ویل ڈن, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بالکل, 18 گھنٹے تو وہ ہے نا جو آپ نے ایکٹیولی رہنا ہے, تو باقی گھنٹے تو بندہ سوچتا ہی رہتا ہے نا, اچھا یہ ایک چیز ان 18 گھنٹوں میں ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. تو تھنکنگ وائز اٹس اے فل ٹائم جاب. اٹس اے ویری فل ٹائم جاب. اچھا, کاؤنسلر کے بھی رول ہر جگہ فل ٹائم نہیں ہوتے. بہت سے ریجنز ہیں, بہت سارے اسمال ٹاؤنز ہیں جہاں پارٹ ٹائم رول ہے, لیکن اسکول بورڈ ٹرسٹی کا برامپٹن میں اس وقت پارٹ ٹائم ہی رول ہے. اور اٹس اے ویری انوالونگ رول فار می. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایجوکیشن از اے بگ فیکٹر فار می, کیونکہ فار می اٹس اے پیشن. ہم یہاں اس ملک میں جب میرے والد صاحب مجھے لے کر آئے, آج سے جب میں 26 سال پہلے 11 سال کی عمر میں آیا, ان کا مقصد صرف 2 ہی مقصد تھے, ایک اچھی ایجوکیشن اور ایک گڈ کوالٹی آف لائف. الحمدللہ وہ ہم نے اچیو کیا, لیکن اس جرنی میں, اس پروسیس میں ہم نے بڑا اسٹرگل بھی کیا, اور وہ اسٹرگل ہم بھول جاتے ہیں جب ہم ایک مقام لیتے ہیں. لیکن جب ہمارے بچے جب میرے بچے جب اسکول جانا شروع کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ ایز اے پیرنٹ میں نے وہ پروسیس سیکھا, میں نے وہ پروسیس انڈرسٹینڈ کیا. لیکن آج بھی بہت سارے والدین ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی اویئرنیس یا ان کو پروسیس سے اتنا علم نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کیسے ایڈوکیٹ کرنا ہے. اگر ان کی کوئی ضروریات ہیں, اگر کوئی بہت ہائی اچیونگ بچہ ہے, ہم نے اس کو کیسے اور آگے لے کے جانا ہے. اگر کسی بچے میں کوئی لرننگ گیپ ہے, ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کر کے اس کو برج کرنا ہے تاکہ کم سے کم ان کے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ وہ ایک اپنی جتنی بھی ان کی طاقت ہے, جتنی بھی ان کی ذہانت ہے, اس کو وہ اچیو کر سکیں. بالکل صحیح, کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ, یہ صرف آپ کی نسل نہیں, اس کے بعد آنے والی نسلوں پہ بھی فرق پڑتا ہے. آئیڈینٹی کے, انکلوژن کے, ڈائیورسٹی کے بہت ایشوز ہوتے ہیں. اچھا, ہم آپ کی کمپین کی طرف تھوڑا آتے ہیں, تھوڑا سا ان دوستوں کو جو اس سے زیادہ واقف نہیں ہیں, تو آپ نے کب نامینیشن فائل کرنی ہوتی ہے, آپ نے ارادہ کب بنایا؟ یعنی جون جولائی میں آپ نے, یا پچھلے سال ہی آپ نے سوچ لیا تھا کہ میں نے یہ الیکشن لڑنا ہے؟ میں نے پچھلے سال تو نہیں سیکھا, بالکل یہ غلط بات ہوگی. میں نے اسی سال سمجھے آپ جولائی کے بعد میں نے اس کا تھوڑا سا ارادہ کیا کہ مجھے
میں اپنی سروسز کیسے دے سکوں. اگر میں اپنا ٹائم اگر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں کس چیز میں زیادہ, میرے لیے پرسنلی کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کمیونٹی کے لیے کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں کسی بھی لیول کے لیے لڑ سکتا تھا, لیکن فار می ایجوکیشن از اے پیشن, اور اس پیشن کو لے کے دس از دا موسٹ فٹنگ رول فار می. میں نے اس کی نامینیشن فائل کی ہے رائٹ بفور دا ڈیڈ لائنس ان اگست, اور یہ ہم نے کوئی سالوں سال کی کیمپین نہیں ہے, لیکن آپ کا اپنا کام, اپنی قابلیت اور آپ کی اپنی شخصیت, وہی آپ کا کام ہوتا ہے, وہی آپ کا کیمپین ہوتی ہے جو سالوں سال آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ آپ کسی بھی رول کے لیے کر سکتے ہیں, وچ مین کونسلر کے لیے بھی اور ریجن کونسلر کے بھی لڑ سکتے تھے, تو ان کی جو کیمپین اور ٹیم جو ہوتی ہے اور جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اسکول بورڈ ٹرسٹی کی, کیونکہ آپ وارڈ 1 اور 5 سے لڑ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ لارجر ہے اس کی ایز کمپیئر ٹو کونسلر, اس سے کم ہے, سیم ہے. اچھا, آلموسٹ اوکے. ہاں, اصل میں آپ مسیساگا کو کمپیئر کر رہے ہیں. مسیساگا میں سیپریٹ وارڈز ہوتے ہیں. برامپٹن میں جیسے ابھی ایگزسٹنگ انکمبنٹس جو ہیں پال وسان, یا وہاں پہ کونسلر کی اور اسکول بورڈ ٹرسٹی کی ایک ہی کانسٹیچوئنسی باؤنڈری ایک ہی ہے. تو ہمارے 2 وارڈوں کو ہر کاؤنسلر ریپرزینٹ کر رہا ہے, 2 وارڈ کو ہر ریجنل کاؤنسلر اور 2 وارڈ کو اسکول بورڈ ٹرسٹی. اگر دیکھا جائے تو فرام اے جیوگرافک پوائنٹ آف ویو اٹس اے ہیوج رائڈنگ. میری رائڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے ہائی وے 410 سے لے کے all the way to Mississauga Road. And Bovaird سے Queens سے start ہوتی ہے north and up to Bovaird. So it's a huge square kilometer, very very big present. So it's not an easy election, کیونکہ آپ کی ظاہر نیم ریکگنیشن ہر کمیونٹی میں نہیں ہوتی ہے. آپ obviously new ہیں تو آپ کو زیادہ ورک ہارڈ کرنا ہے. My own team personally, ہم نے تقریباً, آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے اس کا تھوڑا سا ٹیم, اگر ایسے تو میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں, ساری کمیونٹی میری ٹیم ہے, جو آ کے مجھے سپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی کمیونٹی ممبر ہے جو مجھے بلاتا ہے. آج ہمیں 2 کارنر میٹنگز میں جانا ہے, تو وہ ساری میری ٹیم ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ٹیم 200 لوگ کی ٹیم ہے, کیونکہ وہ ذرا زیادہ ہو جائے گا بولنا. لیکن ہاں یہ ہے کہ میرے کور ممبرز جو ہیں, میں کہتا ہوں کہ تقریباً 18-20 ہمارے اپنے ممبرز ہیں جو مجھے ڈے ٹو ڈے ہیلپ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈیٹا ہے, چاہے وہ سائن لگانا ہے, چاہے وہ ڈور ناکنگ کرنا ہے, لیکن کنٹینیوس بیسس پہ I have to lead from the front. یہاں تھوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی کمپین کے بارے میں یہ جو 1-2 سوال رہ گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر آئیں گے. سو آپ اپنی ٹیم کا بتا رہے ہیں, اور یہ تو بالکل یعنی کونسلر کا لڑیں یا یہ لڑیں تو ایفرٹ ایک جتنی ہے, لیکن میرے خیال یہ بھی ایک اچھا چیز ہے کیونکہ آپ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ویلیو فار منی بھی دیکھتے ہیں اور ویلیو فار یور اون ٹائم, جو کہتے ہیں نا کہ آپ اپرچونٹی کاسٹ بیس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرائل بھی ہو جائے گا اور ایک دم یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ فل ٹائم نہیں کمٹ کرنا پڑے گا. تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہاؤ لائک آپ نے کتنے ڈور ناکنگ ابھی تک کر لی ہے, اینڈ ہاؤ آر یو فیلنگ اباؤٹ یور کیمپین سو فار؟ تو ہمارے جو انگلش اسکول بورڈ ٹرسٹی کے لیے جو ڈورز ہیں وہ تقریباً upward of 23,000 ہے. ٹھیک ہے, we've covered almost 50% of it. Wonderful. تو alhamdulillah, that's a huge milestone. So I can't do it myself. My entire team has done a phenomenal job knocking doors. ہم نے کافی محنت کی ہے پچھلے 2 مہینے سے, اور it's a very strong and positive response. لیکن ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, اور میرا اس پروگرام میں آپ نے مجھے جس طرح انگیج کیا اور مجھے آپ نے بلایا اور آپ نے بھی اس چیز کو ضروری سمجھا, وہ اس لیے ہے کہ ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے, ساؤتھ ایشین کمیونٹی, اسپیسیفکلی مسلم کمیونٹی, وی ڈو ناٹ ووٹ. اور ابھی جو ایڈوانس پول کے ریزلٹس ہیں اور جتنے ایلیجبل ووٹرز ہیں ہماری کمیونٹی کے, اسپیسیفکلی آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا مسلم کمیونٹی, جو ہمارے جو ایلیجبل ووٹرز ہیں ہمارے ایریا میں, اٹس اے ہیوج نمبر, اٹس upward of 5,000. ٹھیک ہے, تو اسے but I am here running and advocating not only Muslim doors, I am working with every single door. باقی کمیونٹی زیادہ رسپانسو ہیں, ووٹ دیتی ہیں, ہمارے بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایڈوانس پول میں ہماری کمیونٹی کتنے ممبرس ہم نے ووٹ ڈالے؟ صرف 350 لوگوں نے. تو اٹس اے ویری ویری لو نمبر. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جیتوں یا نہ جیتوں, لیکن جو ہمارے میئر ہیں, ہمارے کاؤنسلرز ہیں, ریجنل کاؤنسل, یہ ڈیٹا سب کے پاس اویلیبل ہے. ان کو پتہ ہے کہ کون سے گھر اور کون سی
कम्युनिटीज वोट करती हैं और कौन से नहीं करते। तो और हाँ, और तो आपको पता है कि फिर जो वोट करेगा उसी के मसाइल आपके ज़्यादा आगे रहेंगे। ये तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है जो आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। नहीं, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम नेक्स्ट वीक इलेक्शंस के बाद एक राउंड अप करेंगे, होपफुली यू विल विन एंड वी विल टेक यू ऑन कॉल या इधर बात करेंगे कैसा रहा। तो ऑल द बेस्ट एंड वालेकुम सलाम। वी स्ट्रांगली अर्ज यू टू वोट स्पेसिफिकली, और फिर जो इस वार्ड में लोग हैं वो अली भाई के लिए वोट करें। अपना बंदा होगा तो बहुत सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी विश यू गुड लक जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर शो। वी विल कम विद इलेक्शन स्पेशल। जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद एक राउंड अप हम करेंगे कि कौन जीता, कैसे जीता और किस कम्युनिटी ने कितने वोट दिए। तो होपफुली आप जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, साउथ एशियन, पंजाबी कम्युनिटी है, हम कोई अपवर्ड ऑफ 50% तो यार हो ही जाए ना। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।